2018 second semester Oromiyaa Educational Bureau second model exam prepared for grade 12. Video kana keessatti barnoota Geography Biiroon Barnoota Oromiyaa semestera lammaffaatti bara 2018dhaaf model lammaffaa barattoota kutaa 12ffaadhaaf qopheessee ergee gaaffii 20 isin waliin hojjechuudhaaf dhiyaadheera. Kanaaf isinis xiyyeeffannoo keessan wabii 17 official TV wajjin taasisuudhaanii akka qayyabattan gamanumaan isin affeera. Gara gaaffiitti waliin deemna. Question number 1. Which one of the following geospheres of geographic scope describes part of the earth that supports all sorts of the earth? Gaaffiin kun waa'ee geosferoota yookaan baqqaana lafaa geography keessaa isa kamtu lubbuu qabeeyyii gosa hunda deeggaraadha kan inni jedhu. Geospheriin lubbuu qabeeyyii hunda deeggaru biosphere jedhama. Biosphere is a global ecological system that integrating all living beings and their relationships. Biosphere is the specific zone of the earth where life exists and is supported. Kanaaf biospherein sirna ecolojii guutuu addunyaa lubbuu qabeeyyii hundaa fi hariiroo isaan qaban kan walitti hidhudha. Troposphere maaliif hin taane yaada jedhuudhaa fi troposphere is the only lowest layer of the earth's atmosphere where weather is occur. Tropospheriin naannoo baqqaana qilleensaa gara lafaatti gadi aanudha. Again, lithosphere is the rigid solid parts of the outer crust. Qaama jajjaboo irra lafaati lithospherein jechuudha. Kanaaf waa'ee kattaalee waa'ee jajjaboo irra lafaa kan qayyabatudha jechuudha lithospherein. Hydrosphere represents all the water on the earth. Waa'ee qaamolee bishaanii lafaa fi lafa jalatti argamanii kan qayyabatu immoo hydrosphere jedhama jechuudha. Kanaafuu deebii kan ta'u gaaffii tokkoffaa moodela bara kanatti semestera lammaffaatti dhiyaate keessa biospherein iddoo lubbuu qabeeyyiin keessa jiraatanii lubbuu qabeeyyii fi hariiroo isaanii naannoo isaanii wajjin qaban kan qayyabatudha jechuudha. Good. Question number 2. Which of the following is the largest elevated and the most prominent landform on the earth's surface? Kanneen armaan gadii keessaa lafa ol ka'aa bal'aa akkasumas lafa ol ka'oo ta'ee irra keessa isaa guddaa kan ta'e kamii jedha. Kanaaf deebii kan ta'u Plateau. The answer is C. In terms of total contiguous surface area and volume of elevated land, plateaus like that of Tibetan Plateau are the largest and the most prominent elevated landforms on earth. Plateau'n bal'ina lafa ol ka'aa walitti fufiinsa qabuu fi hammamtaa lafaatiin ol ka'iinsa bal'aa qabaachuun kan beekamudha. Mountains kan jedhu jira eerra is not the answer. Deebiin ta'u. Because mountain can be higher in peak elevation. Fiixeedhaan ol aanaa ta'uu danda'a. But they are typically narrow, dhiphaadha, steep and do not cover a massive contiguous areas as a major plateau. Akka plaatootitti lafa diriiraa bal'aa ol ka'iinsa qabu hin qabu. Fiixee karaa lamaan steep sided ta'e fiixeen isaa immoo baay'ee piikii yookiin shuulii kan ta'edha. Deebii kan ta'u plaatoodha jechuudha. Plateau is the largest elevated and the most prominent landform on the earth's surface. Plains are flat lowlands and are not elevated landforms. Plainin lafa diriiraa dakee irratti argamudha. Elevationii guddaa yookiin ol ka'iinsa lafaa hin qabu jechuudha. Gorges are the deep sided narrow valley which steep sides representing depressions rather than elevated landforms. Gorjiin immoo sulula. Kanaaf elevation yookiin ol ka'iinsa lafaa guddaa ta'e hin qabu jechuudha. Good. Question number 3. Based on geological theories of Earth's history, how were the continents were formed? Theoriiwwan seenaa lafaa dhimma ji'ooloojiitiin ardiileen lafaa akkamitti uumamanii jedha gaaffiin sadaffaa jechuudha. Kanaaf ardiileen kan isaan uumaman sababa walitti bu'iinsa teektonikiitiin fi sochii ardiileetiin. Plate tectonics and continental drift, which means the movement of Earth's lithospheric plates, are the foundational scientific theories that explain how the continents broke apart from the supercontinents like Pangaea and shaped into their current position. Gaaffii ardiileen akkamitti uumamanii jedhuudhaa fi waltuqiinsa yookiin walitti bu'iinsa maateriyaalota teektonikii fi dhiibbaa ardiileetiin kan uumamanii jenna jechuudha. Sosochiin saayiniiwwan lafaa yookiin plate tectonicsii fi dhiibbaan ardiilee lafaa tiyooriiwwan ragaa saayinsii qabanii fi ardiiwwan lafaa qaama paanjiyaa keessaa ba'aniin akkamitti akka addaan ba'anii fi bifa ammaa qabaatan kan ibsudha. Extreme weathering kan jedhu irra jira. Inni kun deebiin ta'u. Why? Because extreme weathering only shapes the surface features of the existing land but does not create a continent. Extreme weatheringiidhaan irra lafaa dursee uumametu boca addaa wayii sulula wayii gaara akka ta'u taasisa malee ardii uumuudhaaf kan oolu miti jechuudha. Kanaaf deebiin ta'u.
Human environmental activities are a recent phenomena and have no bearing on geological deep time continental formation. Kanaaf walitti dhufeenyi ilma namaa fi naannoos uumama ardiilee har'aadhaa fi sababan ta'u. Gene biological distribution jedha. It describes how plants and animals spread after the continents were formed rather than causing the formation of the land mass. Kanaaf biological distribution ini haala faffacaatii biqiloonnii fi bineeldonni naannoo isaanii wajjin qaban erga ardiileen uumamanii booda kan ibsudha. Question number 4. Which of the following is not correct about the qualitative research approach? Waa'ee qorannoo qulqullee ilaalchisee sirrii kan hin taane kamiidha? So sirrii kan hin taane qualitative research approach usually employed to verify an existing theory kan jedhutu sirriin ta'u. Because qualitative research otoo hin ta'in quantitative research usually employed to verify an existing theory taasisa. Sana jechuun theory dura ture dhugoomfachuudhaaf qorannoo kan gaggeessu quantitative research yookiin deductive research dha malee qualitative yookiin research qulqullee miti jechuudha. Theoryiiwwan duraan jiran qoruun yookiin mirkaneessuun amaloota gurguddoo qorannoo lakkoofsaa yookiin quantitative research ta'uu hubachuu qabna jechuudha. Kanaaf it is usually employed to verify an existing theory kan jedhu gaaffii arfaffaa keessatti waa'ee qorannoo qualitative research sirrii kan hin taane isadha jechuudha. Qorannoon qulqullee garuu baay'ee isaa theoryiiwwan haaraa maddisiisuu fi hubannoo gadi fagoo argachuuf kan gargaarudha. Qualitative research employed to identify a new theories. Qualitative researchin theoryiiwwan haaraa maddisiisuudhaaf kan oolu malee theory dura ture kan dhugoomfatu miti jechuudha. Kanumaan wal qabsiisee verifying or testing an existing theory is a primary characteristics of quantitative research or deductive reasoning. Kanaafuu theoryiiwwan duraan jiran qoruun yookiin mirkaneessuun amaloota gurguddoo qorannoo lakkoofsaa yookiin quantitative research ta'a jechuudha. B, C and D are all completely true statements about qualitative research. It does explain new theories, rely on extensive descriptive data, and use open-ended data collection methods like telephone interviews. Theoryiiwwan haaraa ni ibsa, qualitatiivini yookiin qulqulleeni ragaalee bifa ibsaatiin jiran irratti hundaa'uun akkasumas afgaaffii bilbilaan akka malragaa funaanuutti ni fayyadama. Question number 5. In the tropical rainforests, what term is used to describe plants that grow on the trunks and limbs of trees? Wow! Bosona naannoo caffaa'aa tiroopikiitti biqiltuuwwan gufuu fi jirma mukeenii irratti biqilanii ibsuuf jecha kamtu tajaajilaa jedha. So, epiphytes are plants like orchids, mosses and ferns that grow non-parasitically on the surface of other plants. They are deriving their moisture and nutrients from the air and the rain. Egaa biqiloonni epiphytes jedhaman kanneen akka orchid, mosses fi ferns jedhamanii biqiloota irratti of danda'anii biqiluudhaan akka maxxanneetti osoo hin ta'in jiidhinsaa fi soorata isaanii qilleensaa fi bokkaa keessaa kan argatanii ta'uun beekamu jechuudha. Xerophytes jedha eeni. No, this is not the type of plants that grow on the trunks and the limbs of trees. Xerophytes warra jedhaman biqiloota gammoojjii keessatti haala hammaataa qilleensa naannoo sanaa dandamachuudhaan jiraatan malee biqiloota irratti biqiluudhaan kan jiraatan miti. Deciduous forests are also not plants that grow on the trunks and the limbs of trees. Rather, they refers to trees that shed their leaves annually. Biqiloota baala isaanii ofitti deebifachuudhaan haala hammaataa qilleensa naannoo isaanii dandamachuudhaan jiraatanii malee biqiloota mukeen irratti biqilanii miti jechuudha. Kanaaf caanis deebiin ta'u. Ericaceous jechuun maatii biqilootaa naannoo biyyoo asiidii filachuudhaan kan jiraatanidha. Kanaaf isaanis sirriin ta'an jechuudha. Question number 6. Which conference first introduced the idea of sustainable development into global environmental discussion? Walgahiin jalqabaa yaada guddina waaraa sustainable development jedhu naannoo addunyaa keessatti beeksise isa kamiidhaa gaaffichi. Deebii kan ta'u bara 1972tti yaa'ii dhaabbilee mootummoota gamtoomaniidhaan waa'ee naannoo irratti ilaalchisee Stockholmitti taasifamedha. So, the 1972 United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm was the foundational global summit that successfully brought the concepts of environmental degradation and economic development together, laying the official groundwork for what is now as the sustainable development. Nairobi Conference bara 1987tti kan teessifame yoo ta'u, Brundtland Reportiin akka uummata biratti beekamu popularized and defined the term
jecha sustainable development jedhu hawaasni akka beekuudhaa fi hiika kan itti kenne malee yeroo jalqabaadhaaf kan introduce godhe yookiin beeksise miti jechuudha. Again, Rio Earth Summit bara 1992tti kan turee fi diirratti Johannesburg Summit bara 2002tti kan raawwate boodarra kan ta'anidha. Isaan kun immoo maaliif gargaaru? Sustainable development kan jedhamu gara hojiitti akka jijjiiramu fi akka inni bal'atu gochuu irratti kan xiyyeeffatanidha. So, Rio Earth Summit 1992 and Johannesburg Summit 2002 happened much later for implementing and expanding upon sustainable development framework. Question number 7. Assume you are an economic expert evaluating a country facing rapid population growth and high youth unemployment. Which proactive strategy should you recommend? Haa jennuuti jedha. Ati ogeessa diinagdee biyyoota guddachaa jiranii rakkoo babal'ina uummataatiin hojii dhabdummaan dargaggeessa irratti mul'achaa jiru yoo taateedha. Yaanni dursee akka ta'uudhaaf ati kennitu kanneen armaan gadii keessaa kamii jedha. So, supporting individual should be encouraged to enter into diverse fields. Egaa akka filannoo gaaffii kanaaf taa'etti deebii sirrii kan ta'u namoonni dhuunfaan hojii gosa hedduu keessa galanii diinagdee isaanii akka cimsatan gochuu gorsa kennuu dandeenya jechuudha. Individuals should be supported and encouraged to enter into diverse fields. Diversifying the workforce and encouraging skills development across multiple economic sectors is a proactive sustainable strategy to observe high youth unemployment. But encouraging job searching rather than creation limits economic growth. But job creation is vital. Encouraging job searching hojii barbaadachuu akka qaban cimsuu osoo hin ta'in aadaa hojii uummachuu akka qabaatan gorsutu rakkoo waaraa sana furuu danda'a. Motivating migration. This leads the people to brain drain and it doesn't solve the home country's internal economic structural issues. Namoonni akka godaanan gochuun sammuu namootaa akka godaanan gochuudha. Kun immoo diinagdee biyyattii guddisuu keessatti gaheen isaa xiqqaa ta'a jechuudha. Yookiin biyyattiin rakkoo diinagdee keessatti akka kuftu taasisa. Kanaaf A's, B's deebiin ta'u jechuudha. D. Relying on foreign humanitarian aid. Gargaarsa namoomaa biyyoota alaa irratti hirkachuudha. No. This is a reactive short-term survival mechanism, not a proactive economic growth strategy. So, A, B, D are not the answer, but C is the correct answer for question number 7. Question number 8. Which factors best explains why the southwestern coastal areas of Africa are generally cool and dry? Sababni guddaan qarqarri bishaan gama kibba dhihaa Afrikaatiin jiru yeroo baay'ee qorraa fi gogaa akka ta'u taasisu maali? So this is due to the cooling effect of the Benguela current. The Benguela current is a cold ocean current that flows northward along the southwestern coast of Africa. It cools the overriding air, stabilizing the atmosphere and surpassing rainfall, which creates the cool, hyper-arid conditions of the Namib Desert coastlines. But A and B, proximity to deserts is the result of the climate condition rather than the driving meteorological cause. D, the Canary current is a cold current, but it is located in the North Atlantic off the coast of Northwest Africa, not to the southwestern coast of Africa. Question number 9. If farmers proactively install water tanks to secure water availability before anticipated severe dry spells occurs, what type of adaptation strategy is being utilized? Qonnaan bultoonni osoo gogiinsi hamaan hin dhufiin dura bishaan qabachuuf kuusaa bishaanii yoo hundeeffatanii mala madaqsuu adaptation strategy kam keessatti ramadamuudha gaaffichi jechuudha. Dursanii osoo balaan hin gahin dura yoo mala itti bishaan kuufachuu danda'ani cimsatan mala dandamannaa kamitti qoodamuudha. The answer is B. Private adaptation is action taken by individual farmers for their own private benefits to protect their personal livelihoods, making it a private adaptation initiative. So it is anticipatory. Okay? Private adaptation yookiin immoo dandamannaa dhuunfaa jedhama. Yoo qonnaan bultoonni dursanii balaa dhufu duraa bishaan kuufatanii gogiinsa jalaa baraaramuudhaaf hojjetanii jechuudha. A and C are public adaptation, which involves action initiated and implemented by government or public authorities for the collective community, but it is anticipatory. A fi C irra kan jiran lamaan iyyuu anticipatory dha, garuu public dha. Kun immoo gargaarsa dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa irraati barbaadu jechuudha. Kanaaf
dhuunfaan ta'u. D. Reactive adaptation happens after a disaster strikes, whereas the farmers acted proactively before the dry spell occurred. Diin reactive adaptationiidha. Reactive adaptationiin erga miidhaan ta'ee booda adeemsa balaa irraa dandamachuudhaaf fudhatamu malee balaan osoo hin gahin dura waan tarkaanfii fudhatame miti. Kanaaf deebii kan ta'u ba private adaptation is the action taken by individual farmers for their own private benefit to protect their personal livelihoods, making it a private adaptation initiative. It is also anticipatory. Question number 10. Which statistical diagram is most suitable for visualizing comparing monthly rainfall amounts across different regions? Chartii statiksii armaan gadii keessaa kamtu rooba ji'aa dhangala'aa naannolee adda addaa keessatti uumamu dorgomsiisuuf caalaatti mijataadha. So, bar graphs or column charts are the standard and the most effective visual tools for comparing discrete categorical data quantified such as comparing distinct monthly rainfall totals between different side by side. Bar graphonni ragaalee gosa adda addaa qaban kan akka hamma roobaa ji'a keessatti naannolee adda addaa wal bira qabanii dorgomsiisuuf meeshaalee argama fakkii baay'ee bu'aa qabudha. Kanaaf deebii kan ta'u caadha jechuudha. Pay charts are used to show percentages or portions of a single whole, not for comparing distinct regional rainfall over time. Pay chartiin wantoota jiran hunda keessaa qooda waa'ee isa tokkoo kan qayyabatudha. Kanaaf parsantaa dhibba keessaati jechuudha. Percentages, proportionidha. Line graphs are best for showing continuous trends over time for a single variable, like that of population size within a years. But they become clustered and less effective than bars when comparing multiple distinct regions simultaneously. So the answer is C. Question number 11. What effect does rapid population growth have on the socio-economic progress of developing countries? Guddinni uummataa ariifataan guddina hawaas diinagdee biyyootaa guddachaa jiran irratti dhiibbaa inni qabu kamiidha? So, increased unemployment. When a population grows faster than the economy can create new jobs, the labor market becomes oversaturated. Dandeettii diinagdeen hojii uumuutii olitti lakkoofsi uummataa daran dabalaa deema yoo ta'e hojii abdummaan akka dabaluudhaaf sababa ta'a. So, increasing unemployment. Developing nations often struggle to generate enough employment opportunities to match a rapidly growing young workforce and also leading to high unemployment and underemployment rates. Higher literacy rates, this is not. Rapid population growth often strengthens educational infrastructure. Higher literacy rating jiraachuu hin danda'u. Akka lakkoofsi uummataa dabalaa deemuun. Inumaayyuu qulqullinni barnootaa akka dhabamu taasisa. Baay'inni lakkoofsa uummataa yeroo dabalaa deemu jechuudha. Fakkeenyaaf hanqina daree, hanqina barsiisaa, hanqina meeshaa barnootaa akka mudatu waan taasisuudhaaf. So making it harder to improve or maintain high literacy rates. So A is not the answer. Reduced waste generation. No. More people naturally consume more resources, which increases waste generation rather than reducing. Irraa hafaa gataa nyaataa fi kosiiwwan adda addaa oomishuun daran baay'achaa deema yeroo uummanni baay'achaa deemu malee hin hir'atu jechuudha. Kanaaf siinis deebiin ta'u. Stable infrastructure. No. A rapid influx of people overwhelms existing public services and leading to degradation. Overstretched and unstable infrastructure, like that of housing, water, electricity, transportation. Kanaaf bu'uuraaleen misoomaa daran walhanqachaa deemu malee mijataa ta'aa hin deemanii akka lakkoofsi uummataa dabalaa deemuun jechuudha. So deebii sirrii kan ta'u B'dha. Question number 12. Which of the following statement regarding Earth's tectonic plate is incorrect? Plates are fixed in place and do not experience lateral movement is wrong because the fundamental principle of plate tectonic is that Earth's lithospheric plates are not fixed. Rather, they float on the semi-fluid astrosphere and move laterally, like that of converging, diverging, or slipping past one another at the rate of a few centimeters per year. Kanaaf fixedidha kan jedhu suni dogoggoradha jechuudha. Therefore, statement D is factually incorrect. A and B plates can be composed entirely of continental or oceanic crust. These are correct statements. For example, the Pacific plate is almost entirely oceanic crust, while some smaller plates or microplates can be predominantly continental. See, plates frequently contain both continental and oceanic crust. This is a correct statement again.
Massive plates like the African plates or the North American plates carry large land masses, which is called continental crust, alongside massive expanse of the ocean floor, which is known as oceanic crust. So, as I have said earlier, plates are fixed in place and do not experience lateral movement is the incorrect statement regarding Earth's tectonic plates. Question number 13. What is the main objective of environmental education? Kaayyoo guddaan barnoota naannoo maali? Environmental education preparing people to wisely managing their surroundings. Namootni naannoo isaanii akka seeraan eeggatan taasisuudhaaf gargaara. So, the core philosophy of environmental education is to foster awareness, hubannoo uumuu, knowledge, beekumsa kennuu, skills, dandeettii akka qabaatan gochuu fi ilaalcha namoota dhuunfaa irratti jijjiirama akka fidan taasisuudha. And also communities to make informed decision and take responsible action to sustainably manage, protect, and improve their environment. Training farmers to increase production. While sustainable agricultural education exists, increasing production is an economic or agronomic objective, not the primary focus of general environmental education. Teaching the public about land use decision making, it says C. This is too narrow. Land use is just one small aspect of the broad spectrum covered by environmental education, which include pollution, conservation, biodiversity, climate change, and the others. D. Educating people to implement shifting cultivation. No, shifting cultivation can lead to deforestation and soil degradation when population increases. The main objective of environmental education is preparing people to wisely manage their surroundings. B is the correct answer. Environmental education typically promotes sustainable, permanent conservation practices rather than shifting cultivations. Question number 14. Which one of the following drainage basin constitutes the largest inland drainage area in Africa? Chad drainage basin constitutes the largest inland drainage area in Africa. An inland or endorheic drainage basin is one where water does not drain into ocean but remains in the closed system, either it is evaporating or seeping into the ground. Inland kan jennu haroowwan biyya keessaa yaa'anii galaanatti hin dabalamne, garbatti hin dabalamne, garuu biyya keessatti kan hafan, hurkaaf kan saaxilaman yookiin immoo gara dacheetti keessatti kan seenanii jechuudha. Kanneen keessaa fakkeenya gaarii kan ta'u immoo Chaadidha. The Lake Chad Basin is the largest endorheic basin in Africa, covering an area of 2.3 million square kilometers across several countries. Egaa harri Chad hara bal'aa biyya keessa Afrikaa keessaa bahuu hin dandeenye. Naannoo bal'aa naannoo kiiloomeetira iskeerii miiliyoona 2.3 uwwisuudhaan kan beekamu jechuudha. Nile Basin, this is exoheric. It flows out of its basin and empties directly into the Mediterranean Sea. Yaa'insi laga Nile gara Mediterraneanitti kan galudha. Kanaaf exohericidha. Daangaa biyyattii kutee kan darbu waan ta'eedhaaf jechuudha. Congo Basin, this river drains directly into the Atlantic Ocean, making it again open or exoheric system. Atlantikitti gala waan ta'eedhaaf Kongonis inlandii miti jechuudha. Kanaaf Enis Binis deebiin ta'an. See, Niger Basin. The Niger River flows into the Gulf of Guinea, which is known as Atlantic Ocean. Also make it an open or exoheric system. Inni kunis daangaa cabsee galaana Atlantikitti gala waan ta'eedhaaf inlandiin jedhamu jechuudha. Kanaaf haroon inlandi ta'e Afrikaa keessatti Chaadidha. Kiiloomeetira iskeerii miiliyoona 2.3 uwwisuudhaan kan beekamu. Question number 15. Which of the following factor has relatively the lowest impact on the climate of Ethiopia? Kanneen armaan gaditti eeramanii keessaa sababni qilleensa Itoophiyaa irratti dhiibbaa xiqqaa qabu kamiidha? Kanaaf distance from the sea. Hanga Itoophiyaan biyyaan marfamtee yookiin lafaan marfamtee jirtu taatetti galaana irraa fagaachuun yookiin dhiyaachuun ishee irratti dhiibbaa hin qabu jechuudha. Okay? Ethiopia's climate is overwhelmingly dominated by its rugged topography, which is known as altitude. Its equatorial positioning or latitude, and the seasonal wind patterns influenced by ocean dynamics, but not distance from the sea. So D is the correct answer. Latitude, ocean current, altitude have their own impact within Ethiopian climate region. Question number 16. What type of intrusive igneous feature is characterized by a mushroom-shaped structure formed when magma push overlying rock layer upward? The answer is lacolites, which is known with having a lens-shaped or mushroom-shaped igneous intrusion. Boca leensii qabaachuudhaan yookiin immoo goophaa akka mashruumii ta'uudhaan kan beekamu
igneous intrusion kan ta'e lacolitii intrusive igneous fi batolitii cala. Question number 17. What fundamentally distinguishes the absolute age of rock from their relative age rock? Wow. Wal madaashisuudhaani absolute age fi relative age nu gaafate. Kanarratti xiyyeeffannoodhaan dubbisnee waan adda baafachuu qabnu amala isaanii sirriitti beekuu danda'uu qabna jechuudha. Absolute age maali? Relative age maali? Kan jedhu adda baafachuu qabnaadha. So absolute age of rocks are determined from the spontaneous decay of unstable radioactive isotopes. B is the correct answer. Absolute dating calculates the precise chronological age of a rock in years. Waggottaniin kan lakkaa'udha. Calculate gochuudhaan. Fakkeenyaaf waggaa 150 miiliyoona ta'uu danda'a. This is achieved through what? Radiometric dating. Radiometric datingidhaan fayyadamne steady measure kan goonudha. Mathematically decay rates, which is known as half-life of radioactive isotopes trapped within minerals. Relative dating in karaa faallaa ta'een only establishes whether a rock is younger or older than another rock. Wal bira qabuudhaan wal madaalchisuudhaanidha. Relative dating kan jennu. Dhagaa isa tokko dhagaa isa cinaasaa jiru bira qabuudhaani dulloomaadha lakkiin dulloomne jennee murteessuudhaaf kan nu dandeessisudha jechuudha. Relative dating in wal bira qabuudhaan madaalchisuudhaani kan beeknu malee lakkoofsa raadiyoomeetirikiidhaan calculate goonee kan irra beeknu miti jechuudha. Okay? Determined by studying the layer of sedimentary rock jedha een. This is not, because this is describing a primary method which is used for relative dating, such as law of superposition, where lower layer are assumed to be older. Okay? Layeroota qayyabachuudhaani jedha waan ta'eedhaafi layeroota walirroo isaanii qayyabachuudhaan yoo ta'e walirroon irra keessa jiru walirroo dulloomaadha jennee wal bira qabinsaan relative comparisonidha jechuudha malee absolute age miti. Kanaaf een deebiin ta'u. C. Dependent on analysis of sequence of geological occurrences. Kunis sequenceedha. Irraa gara jalaa yookiin jalaa gara irraatti tartiibaadha kunis. This is the definition of relative. Hiika relative datingiti jechuudha. Arranging events in sequential order without assigning the exact numerical values. D. Focuses on determining the sequence of formation of events. Filannoo caa wajjin wal fakkaata. Establishing the chronological sequence of what comes first. Maaltu isa kamtu dura dhufa isa kamtutti aanaa dura duuba isaa eeganii tartiibessuudha jechuudha. Inni kunis maalidha? Relative age dha. So deebii kan ta'u gaaffii 17ffaadhaaf B dha jechuudha barattoota. Yoo akkas jettaniitu ta'e argattaniittu. Question number 18. Which subfield of human geography specifically investigates how places change and evolve over time? Historical geography is explicitly dictates about the geographies of the past and analyzing how human societies, places, landscapes, and spatial patterns change, adapt, and evolve over distinct periods of time. Human geography ta'ee iddoowwan akkamitti jijjiiraman, akkamitti argamani kan jedhu historical geography dha jechuudha. Ta'iiwwan darbanii fi ta'iiwwan ta'aniin kan qayyabatu. Spatial patterns change, adapt, and evolve over the distinct period of time. Urban geography focuses specifically on cities, towns, urban systems, built environments, and urban development processes. Urban geography waa'ee gurguddinaa fi dagaagina magaalotaa irratti kan xiyyeeffatudha. Malee ta'iiwwan yoom akka ta'anii fi raawwatanii kan qoratu miti jechuudha. Cultural geography focuses on how cultural norms, beliefs, languages, regions, and identities vary across spaces and interact with landscape. Cultural geography maal qayyabata? Waa'ee aadaa, safuu, ilaalcha, afaanii fi amantaa isa tokko isa biraarraa adda baasu akkasumas walitti dhufeenya isaan naannoo lafaa wajjin qaban kan qayyabatudha. Political geography focuses on the spatial expansion of political boundaries. Daangaa boundary bafaringii irratti xiyyeeffatan kun daangessuu irratti bulchiinsa irratti xiyyeeffata governance. International relations walitti dhufeenya hariiroo biyya alaa fi keessaa diplomaasii irratti xiyyeeffata jechuudha. Geopolitics isaan kana irratti kan xiyyeeffatudha. Kanaaf deebii kan ta'u historical geography is the subfield of human geography, specifically investigates how places change and evolve over time. Question number 19. Which chronological arrangement correctly matches a geological time scale period with its corresponding major events? Tartiiba chronologiyaa armaan gadii keessaa sirriitti kan walitti firoome geological time scale agarsiisu isa kamidha? The Paleozoic era is known as the age of invertebrates in its early stages. So, a massive explosion of marine life lacking backbone such as trilobites, brachiopods, and early
molluscus, which heavily dominated the ancient oceans before land animals fully evolved. Egaa Paleozoic eraanii bara lafee dugdaa dhabeeyyii jedhamee beekamaa jechuudha. Bineeldonni lafee dugdaa hin qabne trilobites kanneen jedhaman qaama lafaa fi bishaanii keessatti kan argamanii ture jechuudha. Precambrian era dominance of mammals jedha. No, birds and the flowering plants. This is incorrect. Precambrian era represents the earliest history of the earth. Seenaa lafaa durii kan ibsu malee waa'ee maamaalota kanneen akka simbirroo fi habaaboowwan biqiloota habaaboo kan ta'an miti. Ta'iiwwan kun yeroo sana kan ta'an osoo hin ta'in yeroo Mesozoic era kan ta'anidha. So Precambrian era are dominated by a single-celled organisms and simple soft-bodied life. Mammals and birds did not appear during the Precambrian era. Mesozoic era is known as the formation of deep gorges. It says no, this is the event of Cenozoic era. So C is also incorrect. Gorges are structural erosional landforms created by modern river systems cutting down through landscapes over recent. So it is the era of Cenozoic type, not an era of Mesozoic era. D. Cenozoic era, age of reptiles. This is wrong. The era of Cenozoic is known as the age of mammals. Reptiles are takes place or happen during the Mesozoic era. Okay? Reptilonni bara Mesozoic era ti malee bara Cenozoic era hin turre, bara Cenozoic era kan ture mammals. The Mesozoic era was the age of reptiles. The era of dinosaur, for example. Question number 20. Which of the following is an example of an indirect effect of population policies? Gochaalee armaan gadii keessaa kamtu fakkeenya dhiibbaa alkallattii qajeelfama uummataatiidha. So, promoting female education and raising women's status is the example of indirect effect of population policies.